Look within yourself. 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 Look within yourself, my people. For lack of knowledge, my people perish. For lack of knowledge, my people perish. Ụwa bụ afịa, ụwa bụ afịa. Ụwa bụ afịa. The same way you move to Alaba in the morning. Everest na-achọ customer. The same customer nọ nso. Everest. Obinna Okeke na-agba ya ọgwụ. The same customer. Oga, aga m eresi gị 20 naira. Oga, aga m eresi gị 15 naira. Oga, m ga-ewepụrụ gị 40 naira. Oga, m ga-ewepụrụ gị 10 naira. Ọkwa you name every day. This is what you do every blessed day. Oga, bịa na enwere m nke ọma. Ọbịa igonye mmanya gbairi afan beri ego. Nwanne, this is what life is all about. You decide mgbe ijere n'ime ahịa, the customer came and you convince this customer ogologo ahịa. You want to go? Kedu ihe mere daman ji goro gị ahịa? Enwere ịgbara ọgwụ, ịgbara ya ọgwụ. Ịgbara the man ọgwụ. The man check, o mee consideration. Price here resịrị ya. Ahịa nyere ya ọ dị mma. Kedu treatment nyere ya? Ha, ọ nna dachi. Nwanne dachi. Ihe anya owu ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị si n'eluigwe gbarata. Onye oru ogoro, onye oru hụrụ ọhapụ. Mana anyị sị na ha jiri anya ha na-abụ wee fụ n'anya. You will see with your two naked eyes. When we say anyị si n'eluigwe gbarata, we are not joking. Anyị anaghị egwu egwu. It happens every 500 generation, 500 years. Every 500 years. The last time you lost was 500 years ago. You lost in the wilderness. Plane no fool. Plane no lose the compass in Enufu. Plane no lose the compass in Enufu 500 years ago. Before Ndebeke Abia. You gotta go. Plane no fool. You are wondering before Ndebeke Abia. You gotta go. So anyị nwa na onwe anyị si n'eluigwe gbadata ka anyị bịa dozie ihe mebiri emebi. Anyị ji wee kpọọ ya ndozi ọdị ya n'ala. Thy will on earth has been corrupted. Thy will on earth has been corrupted. Ọ sị gị ka anyị mee ya n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nwanne, there is no other way. I tell you, there is no other way. Nwa bekee triumphant because they understand. They treat every animal equal. Equity and justice. Equal right and justice. Nwanne biri ka mbiri, live and let live. Allah bụ nwaanyị nwere ara na-enye ụmụazị ara. The Allah is nurturing me and you. Ọ na-enye anyị nri anyị na-eri. You got to go. Ọ na-emere anyị ihe niile. Mana ọ gwara anyị commandment, what we should do and what we should not do. If you mistakenly do it here, opposite of the way they do in heaven, you will fail. Ị ga-ada. Because why ị ga-eji ada bụ na nwanne, I will quote you right here. Quote you right 500 years ago when your ancestors lost. And I will quote you 500 years to come when your own future generation will lost again and keep on crying. Because after we will live here and we will die and go. We will live and die. Whether you follow it or not, we will live and die. Only people who follow it now will make it to the next 500 years to come. You will not make it. Your children will not make it. Because plane energy compass anaghị eje anywhere. Plane without compass don't go anywhere.
Go look yourself in the mirror. Ask yourself, where are you coming from and where are you going? Let me see how you will get where you're going. Ask yourself, go to mirror, only you and you, between you and you. Go to mirror in your house. Look in that mirror and ask that man in the mirror, where are you coming from and where are you going? Ask that man in the mirror. If the man answer you, then I'm wrong and you are right. If the man does not answer you, that means I am right, you are wrong. You got to go? Life is not a joke. It's a place of something. That's why a lot of things happen here. There is a reason why a lot of things happened here. Why? Ịmara ebe ị na-eje. Enwere ihe ndị Igbo na-akpọ ntaakara. Ntaakara means harmony. Ntaakara means harmony. Harmony means unity, unite. Harmony means unity, unite. A child and direction. In the beginning, nna nna gị nyere gị amụọ gị direction. Nta and akara, which is harmony with universe, so that you don't go contrary to universal principles, so that if you go against the tide, wave will carry you. Life is a place. Life is a place. Understand that. It's not where you come, you bark like a dog, you do like goat, you behave like chicken. That's why you see aneji ọkụkọ achụ aja, aneji ewu achụ aja, aneji ebini achụ aja. Because once you behave like these things, you will only believe ejiri gere ọgwụ. You got food nni egibe gị. You got to go. Ihe ọ sọrọ gị kwuo n'ọnụ gị. Life don't speak. Ndụ anaghị ekwu okwu. Ndụ move by logic. Life move by logical mind. Look at your heart. Ọ na-akụ boom, boom, boom. Ọ na-asụ asụ. Asụsụ. Ihe ndị Igbo na-eme bụ asụsụ. Ha anaghị ekwu okwu. Ndị Igbo don't speak language. Ndị Igbo na-asụ asụ. Boom, 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 boom. Ọ ihe obi gị na-eme. So every other thing you talk, simple for communication, nothing more than else. You are trapped because of mistakenly spoke a language you don't understand. Ị na-asụ asụsụ ịghọtaghị. That is a fundamental problem you will go through, because letter is magic. First principle of misguided you is language. Because ịmaghị na obi na-asụ asụ. Iche na a na-ekwu about letter. Mba. A na-ekwu about logical. So this logical, get the source of this logical mind. You as a human being, you was a child. Nta. Once you were born, ị na-afụ ụzọ si n'afọ nne gị pụta. Mana ọ bụ mgbe ị pụtara ka ọ kụchara gị kpuo isi, nya mere nwa ha ji bebe akwa. Mgbe m nọ n'afọ mama m, enweghị m onye iro, ọ bụrụ ka mama m mụrụ m sayo, ọ bụ anya gị. Ekogo Adamma sai, ọ bụ anya gị bụ iro. Anya bụ iro, pụtịma gị. Mgbe m nọ n'afọ mama m, enweghị m onye iro, ruo ka mama m mụrụ m sayo. Onye ọbụla kpuo isi enweghị onye iro. Nwanne ọ bụrụ na ị kpuo isi, ị gaghị enwe onye iro. Agụba ji mara onye kpuru isi. Agụba ji mara onye kpuru isi, maka na ikpuo isi ị gaghị enwe onye iro. Ikpuo isi ị gaghị enwe onye iro. Ewee sị gị nwanne, obi umeala. Ụwa chọrọ obi umeala. Ejighị ike esoghe n'ụwa. Okwuo m n'uche, n'uche yo. Before okwuo ya n'ọnụ, ọsị okwuo m n'ọnụ, okwuo m n'uche no. Okwuo m n'uche, ị ga-ebu ya n'uche tupu ikwuo ya n'okwu. Ịghọtago? Nta
na akara wee sị gị na mbọsị ekere nwata ka ekere ihe ọ ga-abụ. Mbọsị ekere nwata nta ka ekere ihe ọ ga-abụ. Akara nta na akara. Mbọsị ekere nwata ka ekere ihe ọ ga-abụ. Okwuo m n'uche, okwuo m n'ọnụ amamụma e. Okwuo m n'uche, kpaa m n'ụbọ amamụ. Kema ihe ụbọ rhythm. That means you have to follow the flow. You have to follow the flow. Ndị mmadụ na-asị gị, you have to face the music. That means music is prayer. Prayer bụ ikpe ekpere, to be judged. Just because if you go to parliament, they will say, I bring prayer. That means you bring judgment. If you go to law court, you say, judge will say, obsession, my lord. They say, let me bring prayer. The other court. That means the prayer means judgment, nothing monotonous. Egwu m dị ka mmiri oyi ekutele nwụọ. Mmiri oyi. Ndụmọdụ bụ ife ndị bi ụwa na ọ bụ nle. Ọ bụ onye ma mgbere kere ya wee mụọ ya n'elu ụwa. Ọ dịghị onye ma mgbe ọ ga-arapụ ụwa naba. Onye welu ndịdị ọfụ ife ọ na-achọghị. So ihe m ji agwọ na ihe awụna, in every Igbo cosmology, everything is encoded about the structure of life. Mụnwa na onwe m amara ebe isi mụta ihe ị na-eme, but I know that ị nweghị ntakara. No, ya bụ your problem. I want to know. Because if you go to science, if I don't know your problem, I can never solve it. Each and every one of you have a different problem, but you don't know that your problem and Ifanyi's problem is not the same. If you like, go to hospital, two of you, go my lab, you will come out from the hospital with a different result of lab. So because you have a desire, you don't understand between a necessity and a desire. They are not the same. Your problem is because in ntakara, because ntakara is divided into 4 levels. Ihu na-akpọ nursery school, Igbo anaghị akpọ ya nursery school. Ịghọtago? Igbo na-akpọ ya ọkaigwe, that is ama nke si n'igwe bịa. Ọkaigwe ama nke si n'igwe bịa, ọkaigwe, because onyanwa bụ nke, because nwatakịrị a is sent, nwa amụrụ ọfụrụ. Ọ bụ ndị nwere isi ọma ka akpọrọ n'oriri. Nwatakịrị a bụ nwa ọfụ, o nwere isi ọma. So ya ọkaigwe ka a ga-enye ya, because ọ maghị how to reject good, ọ maghị how to reject evil. Whatever you give nwatakịrị a ka ọ ga-eri, because it depends on you, the parents, to give him food. But this information in the new based on theoretical and about theory. Okay, means theory of life. Theory, because every child of amor, as long as not the child the pure, that means the universe is about divine. Maybe onye m fụrụ n'ụwa amụrụ na-ezu ori na ọ na-agba ama ụgha mba. Ọ naghị ekwu okwu, ọ naghị afụ ụzọ. That means the universe don't speak, don't see. They only use reading to read, to speak by sign. You see it every day. A child was born. Upụghị eze o ji ata mmadụ arụ. O nweghị anya o ji afụ ihe ọjọọ. O nweghị ọnụ o ji akpọ mmadụ iyi. Nke o ji enwe ntị o ji anụ ihe. Mana o metụ mma ya aka, ọ ma ebe ara ya dị ọ ga-eje ṅụọ ara. Ọ kpara nne ya aka, o jebe n'ara ya straight ahead. Ụmụ anụmanụ amụrụ taa, the same thing, ọ kpara nne ya aka, o jebe ebe ara ya dị. That means reading. They use reading and sign to read. Theoretical, because a child is pure. Nyago kiigwe. This theoretical now, ọ bụzi anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala ka ọ dịrị ikuziri ụmụazị anyị. Which is ihe unu na-aga na school agụ unu na-akpọ primary school.
nwere primary school ọ bụ. Ịghọtago? Nwere primary school ọ bụ. Ọ bụ a level of the mind. Eji wee kpọọ ya primary. Primary means below. Beginning. Primary means below or begins. Ndị mbụ. Ịghọtago? Begins. Ndị mbụ. Ọkaigwe, because everything I tell you in the beginning was God. Akwa ihe ha kwuru na Bible. Ịghọtago? Ọkaigwe. So these things, the second one after ọkaigwe nweta ọkala. Unu na-akpọ secondary school. But onwere ihe ga-amụta nwa that school. I'm telling you the fact. Because you want to start with it. Or is baseless. Onweghị base. Ọ bụrụ na o nwere base, ị ga-enwe ability to reason, because this theory was given to you to create ability to reason in you as a child. This theoretical enyere create ability to reason, because we try to extract uche gị, your soul, to develop your soul, nothing more. If education is not for this, then what it is? All education are brought to elevate you, extract the best out of you. What is the meaning? You got to go. So the first principle is ọkaigwe, followed by ọkala. Ka ihe ọkala chọrọ inye gị. Mgbe ahụ o nyere gị theory, then through that theory, inwe ihe a na-akpọ ability to reason. Then this ability, the second one is critical mind. This theoretical mind created critical mind. This critical mind is reasoning. That we call secondary school. You begin to reason. Because child grow, as they grow, their mind changes. So we use this information according to what their mind behavior is. Principle of the first, their mind is plain. We give them the theoretical. Ezi omume, ezi omume, ezi omume, jiri ezi omume dịka uwe. That is theoretical. Ha enwetabeghị the meaning of that ezi omume, but wait ego erime. Then ọkala ọba primary school. This ezi omume transform to critical mind, ọwụrụ akọ, which is reasoning. You got to go. The same thing, the same ezi omume ezinụlọ ya bara transform to reason, because it's vibration, it's a frequency, energy, frequency and vibration. Whatever you give, you shall take. Ọ bụrụ na inye gị nwatakịrị aha these things, the mind will not, because there is something inside the child o ji burupụta ụwa. So to extract that thing, you must give the child information to go into the bottom of the heart to bring something o ji bi ụwa. Ọ bụrụ na inye gị that thing, nwere ihe ọ ga-enye gị. You got to go. And the ones o ru na critical mind to think, o nwere anything who ka o ji egwu azụ, then o pass the other stage. You got to go. O pass the stage, the door shut down. The door of Akọ shut down. The door of Uche shut down. You got to go. So o ruzie na university, which is ọkammụta, agaghị ọkaigwe primary, go ọkala secondary, o jighị information na ọkaigwe, o jighị information na ọkala, o ruzie na ọkammụta, which is university, that was a logical mind. That is where you see Nigeria enslave us, or Igbo people enslave us. Because he has a logical mind, he is illogical. He cannot, he don't know what is good and bad. He don't know. He may claim to know. But because you cannot jump junior WAEC, jump junior WAEC and buy university. Education of life is process of life. Gazie were bribe me or expo, were expo na common entrance, bu expo na senior WAEC by university. Ilu ebe ahụ ma ihe ga-eme court. Ilu ebe ahụ ba court ọbụna. Nwere ihe ga-eme mu dị. Because ị mara ihe na akọ dị. You got to go. So if I go university na ebe a na-emezi logical mind, you nwere theoretical mind, you nwere critical mind, you be logical. How can you be logical if you don't have critical or if you don't have theoretical? How are you going to be logical? You can't. Ị gaghị
You cannot give what you don't have. That's it. That is why your land is not developed. That is why your children are killing each other, are murdering each other, just talking anyhow. Because you lack this proper information. Because here I'm from your own, because most of you are now on Igbo anyway. I'm from Igbo perspective, not from Oyibo. Agbara ntakara, which is harmony. Ngwa gị ntakara contain ọka Igbo ọkala na ọka mmụta. So ọka mmụta bụzi mgbe ị gara ịwụgodo university logical mind. Ị nweghị logic mind. That means you go primary, you go secondary, you go nke bụzi akwụkwọ nweghị nke gụrụ agụ. That is the character in a place today. Oh, the source we have. This is the source of what you are doing. Because onye ọbụla amụrụ n'ụwa, your life, ndị Igbo sị na chi onye na-edu ya. Ndị Igbo sị na chi bụ ike, your strength. You got to go. Gịnị bụ strength? Strength bụ horsepower. So mgbe amụrụ gị chi ụwa gị, that your body bụ combination of memory of your past history. Onye nwa dị na spam ahụ, that's spam ahụ eji mụọ gị. The history of memory, that's why ahụ adịghị gị gaa ụlọ ọgwụ. Doctor ga-asị gị nna gị ihe dị otu ọ na-eme, onwe family ụlọ na-eme. Because through your genetic, you have some information in that genetic principle. So this now, all that thing make it up that your body inside the womb. That is the chi bụ ike ga-aha bụ na that your sperm aha iji wee bịa ụwa. Onya bụ ihe kpụrụ that your body igwe akpagharị na. So na this body contain 120 horsepower. That is if you go to gym. That is only what you will carry. So every information that comes to your mind for the moment will not pass that level until you grow the mind. Ndị Igbo nwere access to develop mind. A na-akpọ ordinal Igbo. So ordinal Igbo about mind development. Ndị Bekee na-akpọ mindfulness. Mind development. Now, this ntakara a na-ekwu okwu na ọ bụrụ na ime isigo 50 years of your life. 50 years has been gone. So ndị a na buy na all these children now. That's why I do front to ta. So no mazia cannot escape us. Because once ha is from that childhood, once haru hara 14 years, game close. Once haru hara 14 years, game close. You are just because that's through science you can know 50 million years back. Through science, only studying what happens today. If you like, I will tell you where Igbo land will end up next 100 million years. Ndị Igbo si ga anaghị amụ aka ekpe na nka. Anaghị amụ aka ekpe na nka. Nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. So ọwụ na ụmụazị anyị mụrụ enweghị ntaakara. Ntaakara theoretical mind, critical mind, logical mind. Gwanụ m how can the person be reasonable? Ọ bụ n'oto. How? Also gị wete engineer tinye n'isi ọ gaghị aba. Because life is a process of development. So nwere mgbe brain aha ga-eme ọ gafee or short or down. Because o nweghị that neurons. O grow that neurons. So iwetezie neurons later ọ ga-adị difficult to enter ọ gaghị aba. By God's grace, out of 100%, only 2% or 3% might be possible. You got to, so this thing na agba ndị be anyị today, the level ọwụ na ị ga-ahụ na ọgwụ ka chegbu unu before. Doctor ga-abịa onene ga ahụ mara ihe na-eme gị wee mara ka ọgwụ ọ ga-enye gị. You got to, wee mara ọgwụ ọ ga-enye gị. Unu niile na ebe a na unu niile nsogbu na abụrụ ofu. Hapụcha na unu na eji ọfụ ka ha na-akpọ ya social media. So somebody will come, you just because of desire and begin to agree what they say. Just desire, not because that is not your problem. Because before you hear that message, you were going to Alaba. All of a sudden, somebody come and tell you, is Enugu. You buy motor na Enugu, and you be Alaba. You have to see Alaba, Enugu. You got to go. I just say Enugu. Man, I'll go on a Alaba before. You got to. So,
That is it. Ndebe anyị problem ha with desire. Desire is based on faith. Because what is it? Is based on faith. Ọ bụrụ na ị gaghị this critical mind, nwanne m ihe ị ga-enwe stress. You know stress because no profession. Because this thing gwara unu in the beginning, this ọkaigwe bụ your chibuike gị. All that thing ga-abụ your profession because ọ na egosi ya that nta akara theoretical mind. Gụọ ọkaigwe, gụọ ọkala, gụọ ọkammụta, inwe akara aka. Inwe akara aka because ihe anyị nwa tinyere n'ime ihe a m gwasịrị gị na-abụ ọwụ information dị n'ime. Ọ bụ na egosi ọkaigwe, gụọ ọkala, gụọ ọkammụta, inwe akara aka, life and direct ọ dị n'ime dị ka bụ afọ n'anya ekwe ịga ịgụọ ị ga-afụ ya ọ dị ebe ahụ. Ọ mgbe ịgụọ ya ka ị ga-afụ ya m na-ekwu. So inwe akara aka, rụọ ọrụ nya bụ ike gị because ọrụ ahụ bụ ike gị. Onye ga-elid gị, onye agboto ya ebu gị because all that your job ga-enye gị ego ga-eji akwụ ụgwọ ụlọ, nye gị ego nri, nye gị ego movement, nye gị everything, nye gị dignity, nye gị honor. You got to go that akara aka sacrifice ahụ i mere na ọkaigwe na ọkala na ọkammụta, all the sacrifice na-erizi as na arụ na anwụ erie na ndụ. Mana ọ bụrụ na ife lụọ nta akara ịbịazie na ntọala inwe stress, ị na-arụ onye oburu kuimbom, oshi, ama, depression, anxiety, sentiment, obsession because of you don't have this first. You may see the first chapter. You got to go bazie na akụkọ. That is what scientific proof. Because more no onwe computer engineer. So human mind anyị agụgo ego ya ka akwụkwọ because ọ bụ problem solution anyị na-solve problem for companies. The same time I become a business consultant registered official. Bụkwa entrepreneur, nwekwe company official. So ihe m na-agwa gị bụ something we have already experienced and experiment. Anyị emeghị experiment, may experienced, study it, analyze it. So apply solution to it. Ihe anyị na-agwa gị bụ simple something that will be good for ihe ga-abara gị uru. We don't ask you anything. Ọ bụ ihe anyị try ọwụ ọkụrụ anyị. You gotta go tested. If you do it, your life will be better. If you don't do it, your life cannot be better. You gotta. Ọ ihe na-eme collective way level na bed of the same feathers flies together. You will be see rich men. They come together to make their investment powerful. Onye nkịtị na-abịa together with onye nkịtị. What did you want to offer each other? What? You poor man, you got poor man, collide there with the poor man to do what? To do what? Mgbe ndị ochie n'ala Igbo, ogbenye na-eje agbara ọgaranya boy, ọgaranya eduo ya. Kịta na ihe unu nọzụ ịkparị ndị ọgaranya. Ịkparịsịa ndị ọgaranya. Ka ekwe na onye ga-enyere unu aka ndị ogbenye. How many times ka ị ga-ezugide ọgaranya ori? How many times? Ha ga-esi ịtọrọ ya ugboro na-abụ zuo ya ori ugboro ịtọ nke nọ ndị polisi ejide gbagbuo gị nke ha aka. Ọgaranya ka ya nọkwa ya na-ebi. Ịghọtago? So the best way for you, ndị Igbo si na ọ bụ onye fere eze ka eze n'elu. Onye fere eze ka eze n'elu. Arrogant cannot give you anything good. Vicious, cruelty, grudge, vengeance, all those things are evil, manipulated mind, which because you lack theoretical mind, you lack critical mind, you lack logical mind, you end up in this stress, depression, anxiety that develop this obsession, which is make your mind the possess of evil spirit. Then you begin to act abnormal. Everything with a source. Every sickness with a source. Sickness, it does not come by surprise. No sickness is a surprise. Sickness is either process of thinking or food or environment. But there must be a source for this sickness. Period. You cannot just become sick because, no.
I told you people that you will be intoxicated because I know the consequence of depression and stress. You will go into drug. That is it. Once you are stressed out, you go into drug. That's it. That is absolute truth. Once you go into stress out, depression, anxiety, you become obsessed. You become intoxicated. That is law of life. Because the weather you see already contain yeast. Weather nwere yeast inside. Nwere yeast. Fermentation can ferment. So earth contain yeast. Once you are stressful, that naturally your body begin to seek that yeast. You got that? So for you to be happy, you need the drug to be happy. Happiness imero, isi imero. Iwuzi ogbe ebura mos. Edihe mma police, edihe mma kotoma. Baraka law, baraka mai. You got that? So, all your cause addict. You want addiction. You got that? You want addiction, my brother. Because once you was obsessed, next thing by addiction. You got that? And if you enter this addiction, it depends here on it. I say dependent. You lose your junkie. They're simple. Everybody has a theoretical mind. But critical. Gafe critical. Biological. You make those things. From there, a bad stress. From stress, a bad depression. From depression, a bad anxiety. You got to go. From anxiety, a bad fear. From fear, a bad desire. From desire, a bad illusion. This is the life story of you, every human being. Unless you apply what I told you in the beginning, then you follow the step. That is the same doorstep each where be a from after one. Or that the same doorstep you get up. There is no other way. There is no other way. One, there is none but none. If you know basi, buchi anya for 2 minutes. Emroni for a shut your eyes down for 2 minutes alone. 2 minutes. If a man there, tell me. There is only you. That means your problem is your problem, not nobody else. Nobody else is. You are incapable of reasoning. Yes, because you lost. Okay, you lost it. So, ekwene ki ihe mee ụmụ gị. And ime ụmụazị anyị, because mgbugbo so na nwa bụ nwa ọra. Anyị believe na onye ọbụla amụrụ n'ala Igbo bụ nwa ọra. So that's why we are taking care of them. Nwanne ka anyị si wee nweta information a, you can never ever know the extent we've gone to get it. Nwere ebe ọ dị, enyere anyị n'eluigwe. Enyere anyị n'eluigwe. O nwere ebe ọ dị, gwa m. O nwere ebe ọ dị, gaa weta ka anyị fụ. Go and bring it. Google dị everywhere na. Go and find it and bring it. Otu anyị si ekwuye na outline ya one after the other. Confirm in French, confirm in English, confirm in science, confirm in mathematics, confirm in geometry, in cosmology, confirm in everywhere. Ngwara unu last time in the beginning was egbe igwe agbara. Egbe igwe ịgakwa na Google chọọ ya thunder and light. Osiga Amadioha, thunder and light. So anyị anaghị eme invent ka sị na anyị invent. No, all the body already. Amadioha symbolizes thunder and light, which is egbe igwe. Egbe igwe, why was thunder? Which is agbara. You gotta go. So because what you don't understand, let us go a little bit science. But and then I very nonsense. Matter contain everything inside. Oh, na matter aha bar speed. That flame, liquid flame no inside ya ge nwuru ọkụ. Isi na asị were aka gị shie here now. If you never ga-agbuchapụ. Or ikpuchi aka gị jidie for very long time. Iji sie ike for very long time. O check iwe. So matter aha bar speed too much on air. That tell no n'ime ya nwuru ọkụ. You got to go. That in cause explosion. That movement of matter cause explosion because of ọkụ aha no ya n'ime.
ebe si wee rụọ knockout na-agba today, banga na-agba today, knockout ahụ na-agba, all this information ka eji rụọ ya. Even ndị na-agbalị mkpọnarị na be anyị, but most of them amaghị ihe ọ bụ. Ihe ama bụ ọ mụrụ ka esi agba mkpọnarị otoro agbaba. Ọ mara ihe ọ bụ. Nna ha mere mkpọnarị ma ihe m na-agwa ụnụ. Nna ụnụ mere mkpọnarị ma ya, bịa ka ha ji mee mkpọnarị because ha ama ya. You got to go. So life is very easy, but life needs umeala. Only the umeala. You got to go so that ọ bụ ihu nata ala wee nụ ihe a na-akọ. Inwe isi oyi ịnụ ihe a na-akọ, but ọwụ na ịdị aghara nwanne ị gaghị aghọta ihe a na-akọ ebe a. Ị gaghị anụ dị nwanne asị ige ntị tọọ ntị n'ala, tọọ ntị anya ruo gị ala. Ndị be anyị always dị obsessed with somebody anya dị n'elu. Ọ sị na onye egbe onye anya egbe. Ndị be anyị dị obsessed with onye ọbụla anya dị n'elu, onye anya egbe. Mba, asị gị onye nke anya dị ya n'elu. Mba, ndị be anyị nwanne anya ruo gị ala. N'ọbụ anya ka eji achọ, okwu ka eji achọ ịda na mmiri. Okwu ka eji achọ ịda na mmiri. Ihe efuru efu, ihe mebiri emebi. But to recognize and remember that every civilization that falls, there is some aka in evil. Just worry na you are victim of your own downfall, because things fall apart. I watching a movie where I know Okonkwo Jebu Ikemefuna where guy exile. Before Okonkwo abatazie, mgbe ahụ Okonkwo gara exile ka ndị ọcha batara. Ndị ọcha bịa mgbe Okonkwo nọ ya. No mgbe Okonkwo gburu Ikemefuna wee, that means Okonkwo egbuo na Ikemefuna ga exile ndị ọcha bịazie. Mgbe ọ bataziri ka o metiri ndị ọcha, ọwụ na ihe mebisiere. Just were this simple narrative to understand that na-enweghị onye mere gị anything, that you did something that nature does not want. So nkịta nwa nkịta mee ihe, nkịta apịa ya ihe, ọ taa ya arụ, nkịta take a precaution. So nature does not speak. Nature use afụfụ to discipline you. So if you claim that every time somebody do you this, when will be the one you will know that you make mistake to correct it? When are you came mgbe ị ga-amasị na enwere ihe mere to, then how nke ịzụ nwa azụ na a na-azụ nwa azụ, how will nature zụọla gị ebe ọ bụ na ịwụ done perfect man? Enwere ihe ọjọọ ọ bụ na ị mere. They came here, they enslave you, then do you this, then kill you, then slap you, then that. So akage dị nnọọcha. You worship this mighty God, all of you call everywhere. It's not Eloha, it's not Chukwu oge abịa ma mama ihe na-akpọ ya. Ha niile nọcha ebe ahụ. Ndị abịa slave oge, gbuo gị, taa gị, ị ka still na ọkwa the same God. That means you are a very stupid man. Nwanne, that means isi adọrọ gị mma. You worship a God. And this God sees you every day suffering, crying, and this God abandoned you, and you still calling this God. God. You just say every day, God. They brew dictionary again. Go and take your dictionary, check the meaning of God. Will your dictionary check here God? Man, God is good, nothing more, nothing else. Ndị Igbo si efi na-enweghị ọdụdụ chie na-achụrụ ya ejiji. Efi na-enweghị ọdụdụ chie na-achụrụ ya ejiji. Life and direct. Nwanne anytime ị mere embrace ezi omume agbara ama oge ịfụnanya, onye ọgbọ gị tigbuo gị. Don't listen to me anymore. Onye ọgbọ gị tigbuo gị, nwanne egezi n'okwu m. Mbọsị ọbụla ị mere apply ezi omume ezu n'ori agbara ama oge ịfụnanya. Ịma enwe ndị gbara ọbịara egbu mgbu onwe ya. Iwetezikwe ọjị n'aka si ọbịara egbu mgbuo onwe ya, onye ọbụla tara gị datị na isi aba n'ime sị na ọmụ gwara gị. Onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Ị gaghị ajide ọjị n'aka. Ekenori na afọ na nkwọ mindiri ọjị, which is ezi omume ezinụlọ ya gbana ama oge ịfụnanya, iji n'aka. Otu a mmadụ abịa onye nkịtị bịa mee gị ihe ọjọọ asị ka ọ bụ. Try ya ekwe na mogwa gị na-abụ asị, ọ gaghị work, it can never happen.
mbọsị ọ ga-eji weta egbe ahụ ndị ka ejidie n'ụzọ ya ma egbe ya mbọsị ọ ga-eji igwe ọgwụ aka ntị ya baa ya n'ọnụ ngwa gị na mmọnwụ na-afụ ndị mmadụ na-eti mmọnwụ mana ngị nwa na-eti mmọnwụ afụghị onye kpụrụ mmọnwụ ngwa gị na enwere onye kpụrụ mmọnwụ ahụ iyi n'ahụ na-akwa ahụ iyi mmọnwụ na enwere kpụrụ ya enweghị mgbe ihe ọjọọ ga-abịa they must come with deceit to dilute that acid. You got to go because life human being will anti-poison until the Eve come and wetezie that dilution anti-dilution where dilute with that anti-poison wada when we can poison. Oh no, over here the poison will not enter. That is what that Eve represent. Oh no, Adam make the mistake. Enweghị ihe ga-eme Adam falling of man. A ga-eweterịrị neutralization of acid. We neutralize that acid so that when ike acid give dog a bad name to kill the dog. So each the man dilute way by deceit. Only Hannah the tree of knowledge and evil. Tree of knowledge of evil. Game close. He will go away from that. Amadioha 440 from you. Why is it also? Why by the concealment? Why for? Hapuzele gindiro. Ha ndiro we megera. We megewa. Hai. Ndire we juo ga anya. Ihe ga na etidi one boy mfore ekere abụ na n'osisi ukwu isi na Facebook. Anaghị apịa. Asị ọ ga ha muzi mkpụrụ mmiri ọzọ. Ọ ga anaghị apịa. O ihe ga-afụzi that time. Anaghị apịa gị dị apịa gị ebe ị na-etizi. Ndị egbuo ndị a ohe ga na-eti because enyego gị the poison irie Samson ihe anụnwa mekwere na be Samson Delilah jụrụ Samson ka ebe ike dị ana m enye unu example everywhere I will quote you and I ga na court aga m ewe ndị gị I ga na church aga m ewe ndị gị I ga na nke dibia aga m ewe ndị gị Delilah the same thing happened with Delilah and Samson mgbe Delilah na-ajụ Samson kedu ebe ike dị ka ihe ha mean the same thing Adam and Eve ka ọ na-akwu the same thing mere Adam and Eve order the same thing ahụ Delilah kedu ebe ike gị dị ọsị ọ dị na mbọ okwu ya ọkọtụọ mbọ okwu ya ndị iro abịa o merie ndị iro kedu ebe ike gị dị ọ dị na mbọ aka ya ọkọtụọ mbọ aka ya ndị iro abịa ọsị ya mba ọ dịghị ebe a o megide ọgwazie na ọ dị n'isi na his mind ogboko so na mgbe nne na nna ya nwụrụ kedu ebe ọ na-erie ọ na-enye n'isi osi anọ ntutu ka ọ dị ọkọtụ ọ jisie ndị iro abịa egbu ha Samson mana mecha Samson mesịrị nweta ike ya mana o kpuo n'isi mgbe o nwetaziri ike o kpuo n'isi ịghọtago ọ kwatụzie dị ụlọ adagbuzie everybody dagbuo ma nyanwa ịghọtago so the same thing iwepụ ha n'ezi omume ezu n'ori agba na ama ụgha ịfụnanya bụ antivirus gị iwepụ ha na-enemy welcome ijide distin Amadioha biri n'ime gị nwanne ọwụ gaga gidi ya na-akpa katọl enyekere egbede hatizi o mee ha afụ na ka ihe mere ndị Igbo ji wee sị Amadioha ka ihe ji atụ ya egwu too much why is that thing mgbe ọ bụ na ime nchọrọ ya boys agba window because that is the power that is the light that is magnetism of light enwere anything na penetrate light is a reflector. Light will reflect or it don't penetrate light. Isi na asị pụta n'ụtụtụ nye anya na anyanwụ ọchakpa ọ ga-anya moto na-abịa n'ihu gị otu a na anya n'ọkụ moto ahụ ọchakpa ọ ga-anya dee anya na bọọbụ ọchakpa ọ ga-anya so light means reflector. Once you apply your light your body become light game close nothing will penetrate nothing bar none. So if you run away from this message nwanne mara na oji aka achụpụ onwe n'ụgbọ asịkwa na ụgbọ erughị ọ chụrụ onwe n'ụgbọ asịkwa na ụgbọ erughị ịghọtago ezi omume ezu n'ori agba na ama ụgha ịfụnanya nwanne ebunyere ya akwụkwọ na eluigwe si na m gwara gị akwụkwọ ebunyere anyị n'eluigwe kara aka ịghọtago and anyị ga-anọ ebe a gidigba anyị ga-anọ ebe a nwere ihe na-eme na ịghọtago nọ sie ike onye ọkara obi ọbanye ụgbọ mmiri na-aga alaeze anyị emuvu gaba alaeze esikwa na mbara ị chọrọ ịnọ n'ọkụ mmụọ ihe m na-achọ mmadụ bi ebe a complain ụrọ m ụra azụ aka pịa gị na backhand otu esi apịa tenis backhand ka m ga-eji apịa gị kwa gwara m ga-agwa wait for two things in the land
the whole youth niile na-ekweghị n'ezi omume ezinụlọ agba na ama ụgha ịfụnanya, they will become junkies, fraudsters, armed robbers. Ịghọtago? Ịtụgide ochi mbọsị niile bụ nke onye ori, ofu mbọsị bụ nke onye nwe ụlọ. Onye ọbụla na-ezu ori amago na awa ozu ori, a ga-agbaga egbe, because ndị Igbo si ga-ezu n'ori, because your mind nwere focus. Once you zuru ori, that means you deviate from your focus. So ị nọdịzie uche gị na-agba ebe ahụ iji ezu ihe ahụ izuru n'ori, uche gị agba iberibe. Ịghọtago? Ihe na-abụghị nke gị were ya, that's your mind. You will go your mind, gama attach to that thing. So that thing gonna beg n'uche. Ọ gonna beg n'uche all the time. Ọ gonna beg n'uche. Ọ sị ga-ezu n'ori, ọ gonna beg. Because ihe ọ bụla iri ga-agbata gị n'uche. Ihe ọ bụla iri ga-agbata gị n'uche. Ihe ọ bụla iri ga-agbata gị n'uche. Wee sị ga-ezukwu n'ori. Ịghọtago? Mgbe ọ bụla ị gbara ama ụgha, you lose that connection of defense. Ibido shekibe. Inwezie weak point. Mgbe ndị na-agba bọọlụ, o nwere ike asị ha middle fielder ha a block what the middle fielder. So mgbe ọ bụla ha mere mistake, gbaa ama ụgha, ịghọtago, break the midfielder nye ha goal. Ịghọtago? And ọ bụrụ na izuru ori, ị gaghị agba ama ụgha. Ọ izu ori wee gbaa ama ụgha. Mana ọ bụrụ na izu ori, ị gaghị agba ama ụgha, then enwere ịfụnanya, afọ gị n'anya, o mekwana ha afọ n'anya na afọrọ gị n'anya. Ịghọtago? That is why na West enweghị ihe ga-eme, a ga-achọgide na tụsọ na oke nwụrụ, oke mmadụ nwere n'ụlọ ya spet ofuo, the whole village a na-achọgharị oke. Ma busu mmadụ nwere na ya dịfuru efu, ma ambụlansị o, ma ndị ke na-agba ndị a na-eme fire service. Na inweta ka the whole village ga-esi wee lọkụ down, iche na enwere ihe ezigbo ihe a na-achọ, ezi ya ka ihe a na-achọ asị ọ busu na busu mmadụ furu. Busu mmadụ furu ka ndị niile a ma amị ma police ma ihe niile pụtara na-achọgharị busu na the whole village, just because ha achọghị anything that will make that land weaken the force of defense from that land. They don't want it, because o nwere reason why iji wee bụrụ obodo nwere ọgbụgba ndụ ha na ike nwa ala gbara, mana ndị be anyị aghọtaghị that. That's why onwe ha obodo na-arụ ọrụ na Africa, because ha ghọta the secret of country by astrology. Ịghọtago? O nwere code. That's why yeso gị na nkụ dị na mba na-eghere mba ndị mba ụlọ ama mba ala ọwụghị ama mbara, ọwụghị ọma mbara, ama mba ala mba ụlọ. Asị gị mba nka ndị mba nkụ dị na mba na-eghere mba. That means mba bụ obodo ụlọ. So ọwụ na inweghị disagreement with land, inweghị ike inwenwu land, and inwe by force ifu na the land bụ a force itself, ọ chụpụ daizi ọ gịnị ya chịpụ ya, amarazie mbe na bụ nke bụ oke. Ịghọtago? Amara mbe na bụ nke bụ oke. Nwaanyị mụrụ nwa, mmiri ara apụta ya n'ara, ọngị gwara nwaanyị ahụ na ọ mụrụ nwa. Ọngị ichere ahụ nwaanyị ahụ amaha na ya dị ime, ichere na ọmaha na ya dị ime. O buru nwatakịrị aha 9 months n'ime afọ na-enye ya nri, feed ya for 9 months. Ọ ga-egwara ya feed ya nwa ahụ for 9 months. 9 months ruo ọgbawa wepụta dị nwa, ọ ga-egwara ya nye ya ara ọ na-aṅụ, ọ ga-egwara ya no. Nyenwa bụ onye kọrọ mkpụrụ osisi ahụ ka oke osimiri ka ihe dị ya n'ime, all of a sudden ịzọwazieri ya na ya azọba. And enweghị iwu ọbụla ọ sị gị debere idebere, onweghị iwu ọbụla ọ sị gị debere gị nwa na-azọrọ ya gbanụ ya. Gaa were dị anịnị ka ịfụ n'ihe ọ ga-eme gị, take it. Ọ n'idighị ịgafe ka ị hụrụ akọ this logic mind ọ napụghị ya, ibigharịba aka. Ndị Igbo nwere ihe ji mbe means logical mind. Ka ihe mere mbe na-eme ome ihe ọjọọ mee mbe anakpuo n'okpokoro ya. Because logic means you know when to strike, when to withdraw. You got that? So nwanne, ọ bụrụ na ịghọtaghị destin a na-ekwu, ụwa gị afa gị bụ sorry. You got that? So enwebụ ihe ị ga-emebe today, things change. It will not change because everybody look the other way side. Because every developed country, you give them credit because they have passed a very long process before getting to the position.
That's why they don't play with it, they joke with it. Any developed nation, even maka freedom country dividing, they take it easily. Because what it takes to get to where they are. To get a country is not easy. I want to just get a land. No, country is different from land. Then when they be in Amazon, they have land. Then when they be in rural areas, they have land. But another thing is country. Country, ditch, and a land is a very different thing. To have a country, ditch, and to have a land. Country agreement. Then when agreement today, I need you have to go with something, negotiation that need to go on. And then with something you will prevent not to do and not to do. Don't try them. One of them spilling animal blood unnecessarily. Animal nwafo. You don't joke with them like that. You don't fuck them up like that. You got to go. You only be an abe mad. Eight bona umanuma. You got to go. And they be a mad. That's go obiara be ma bia bukwenem. Mbosi o ga na mkpukpu apụkwanya ya n'azụ. You got to go. So anyị ga-akwanye ugwu. Ugwu bụ nkwanyere nkwanyere. Ndị Igbo sị gị emenyere nwa ogwugwu, emenyere nwa nọsi ike. You got to go. So always you must respect this law. Live and let live. So ndị anyị bịara be ha, anyị abịawukwana ha. Mbosi anyị ga-ana mgbugbu a ga-hapụ anyị n'azụ. All this mindset even as a culture, they are not real. They are fraud. So that you go against natural law, so that natural law will be go. Why not those people are not here? I say because as an your job for woman. You got that. Have your mayor the conky. So kids over here as over. A very baby, ya have roy hendibo. Ndị Igbo have something in meat like mbe means logical mind. Period. Atụrụ means ndị nwere isi ọma. Child. You got to go. Ebini means osaka. You got to go. Ewu means unconstruct mind, uncultivated mind. So, as a GJJ treat, go and train your unconstruct. Go and construct your mind. You got that. Go and construct your mind. Atụrụ gaga were ezi omume ezinori agbana amụ gị ịfụnanya because ọ bụ na ọ bụ ihe ị ga-ata uru gị. Ewu na-ata agba. Ewu na-ata agba ya. Ịghọtago ya bụ data atụrụ ndị nwere isi ọma. So asị gị na atụrụ mụrụ ebini bụ aka nwa. Ka maka ihe ọ because ebini wosa aka. So these things have nothing to do with you killing anụmanụ. But if you do it, nature, gịnị mere ndị bekee anaghị egbu anụmanụ like that? Why? Ndị bekee na-eri anụ gwogwo. Ha na-eri anụ gwogwo. But the last thing ga-ahụ onye bekee ọ pụtara na public. Even ndị Jew, ọkwa ha weta ọkụ ha fesie n'isi, je were kwa nwonyekwa na cage. Why na ha anaghị egbu ya gafụsi ọbara ya na TV ebe ahụ? Why? Ndị akwa na osiri na ha wee ofu, na the same culture ka unu na-eme. Kwa ihe unu kwuru. Why na ha anaghị egbuzi ọkụ na Facebook etisi everywhere egbu ewu? Why na ha anaghị eme? So ndị nke ọzọ wụ na ha na-eme the same thing mana rụzie na side ọ anaghị emezi. Nwanne biko, life is not your place. You don't own it. Anything forever, respect ya. You make that thing here, you make it here. Ma mmadụ ma mmụọ, anything ọ bụla ifuru here, you are just as you come na so I come. Charlie say I just come. Charlie, I just come. You are JJC here. Anything you see, ma mmiri o, make sure na mmiri a clean it. Ukwu isi, make sure na itiri fine, nurture it. Nye ihe ọ bụla ọ chọrọ. Ụmụ anụmanụ, nwanne go and buy food, go and give ụmụ anụmanụ n'ilo. Ifu nkịta ebe ha mere abandon, go and take care of them. Ifu ụmụ anụmanụ bụ usu ngwere, okay, go and take care of them. Because you met them here. Ịmaha ihe butere ha here. Ịmaha ihe ha na-eme ebe a. Be good, for thou shall receive good. Don't say because ọ nwa ọkụkọ ka m tapịa. Nsogbu adịghị, agụụ ụgwọ ọgụ gbuo rie, nsogbu adịghị. Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ about hungry, not just for something else. Nwanne. Ọchụ nwa ọkụkọ nwa ọgwụ ngwongwo ọsọ. Ịghọtago? A sị na ukwu amaghị ibe ezi ya.
adị m happy na ihe anụ anyị na-ekwu bụ ọrụkwara from ndị Igbo ka o sikwa apụta. Ọwụ na m gara na nke ndị ofe mmanụ ndị Yoruba ma ọ bụ ndị Hausa na-anụ ụdị ihe a na-eme ebe ahụ, iwe ga-ewe m ga-asị why na ihe esighị from our side, ịghọtago, m dịba jealous, but mụwa dị happy na o si na nke anyị na-apụta. Why? Because ndị Igbo na-ekele m na ha bụ ndị mbụ, ha bụ ndị mbụ, na enyere ha ama nke si n'igwe wee bịa, nyere ha mma. Imagine na ọ bụrụ na anyị kele m zere nyere ya amasị n'igwe wee bịa, anyị nọkọtazie somebody from Kenya aba na-agwazi anyị ama nke si n'igwe bịa. That means your claim enweghị no background na. So otu anụ anyị na-ekwu ya na that means our claim nwere background, nwere backup. Our claim nwere backup. Now we can back it up na anyị nwere ama nke si n'igwe wee bịa, and anyị na-prove here. For the moment now, ndị Yoruba ewepụtabeghị their story of their beginning. Enwere ndị ugwu enweghị story of beginning. For the moment, so ndị nwere story of beginning for the moment ugodi ndị Igbo. Ịghọtago? That means ọ anyị ma bụ ndị a na-ene anya ga-enyere ndị Africa niile aka. Ọ anyị ma. Ịghọta? Because number one bụ na anyị je were our way of life je associate with other ways. Like educational system anyị bụ knowledge, which is harmony. Mana anyị je may associate with nke ndị ọzọ. Like our tradition, when mgbe o ji wee mean tradition, it means freedom. Ntọala means freedom, to be free, because you have general knowledge, not by isolated people alone. Ntọala means freedom. You gotta go. Freedom means meditation, to meditate, because ịtọrọ atọ, ntọ ịtọrọ atọ. That is ntọ ịtọpe, ịtọ na ịtọ. You gotta go. Ịtọrọ atọ, ịtọpe ya. You gotta. So ọ bụrụ na ị nwetaghị this theoretical mind, critical mind, and logical mind dị ịtọ. Ọkwa na ijidekwe theoretical mind, critical mind, logical mind, then you free. You gotta go. Ị gasịa nta akara, ị nweta ntọala. Ọ bụrụ na ị gaghị nta akara, ị bịa na ntọala ịtọ. Mana ọ bụrụ na ị gaa nta akara, ị bịa na ntọala ịgafe. Because of all those steps. Gate. First gate. Ya na-eme ka ọ na toll gate. Ọ toll gate na. Ntọala bụ toll gate. Iru ebe ahụ, iji ha ego iji across toll gate. Masị gị chiga azụ. Ị tọ ebe ahụ, ịgọ slave. Bebutiwezie, ha egbuo gị ha taa gị. Eziokwu you are slave. Lekwebe socks of slave gị si. Ntọala, just slave. Akwụkwọ na ijidekwenu that nta akara, ị gafee, ị gaghị awụ slave, you are free man. Simple as this is fact, absolutely. Nwere ka anaghị agbaghị ya agbaghị. Okwu ndị ndozi ọdịnala okwu dị katisi ike, okwu si n'eluigwe bịa. Anaghị agbaghị ya agbaghị nwanne. So ihe ọ bụla anyị kwuru ebe 100 million years time, wepụtakwa ya, ọ ga-adịkwa ka ọjọọ sụrụ akwa white asara mmiri. Ọ ga-adị ka ajọ ọsụrụ chepụtakwa ya kịta. Ihe ọ bụla anyị kwuru ebe. So any day ọ bụla ị nụrụ ya, ọ dị ka ọ that day ka aka kwuru ya. Because these things, ihe a na-emeta ga-emekwe forever and ever. As long as there is day and night, there will be fraud, there will be lie, there will be deceit. Because as long as there is day and night, there will be desire. And as long as there is desire, there will be lazy people. We got to go. Ndị nwere ike ego this ntakara. Always there will be. Ndị chọrọ isi azụ ụlọ wee je. Ndị nọ n'ụlọ ụka na-atụ onye tight chọrọ isi azụ ụlọ jee n'igwe. There will always be. You got to go. So, how do we prepare ourselves for future because of this kind of people? Because there will always be. You watch China, China 200 years imprisonment. Because how man and John Europe, you may hear to Haginga. Just that's in getting, you may mistake na that's here. I'm saying here. Because how man people are them one. So the human being by nature have possessed trickish mind. That is why Adam and Eve nọ na paradise. Paradise eju ha afọ. Ihe ha chọrọ bụ ijeta mkpụrụ isi nke asị ha tara. So human being always like that. So iji enwerede preparation, proactive to counter this nonsensical nonsenses. Like in Igbo land today, the governor na-abazi ka ha gabazie school on Saturday. You got to go. Because so, instead of now you are governor. Amazi onye bụ governor. Ka onye was governor now. Amazi. Simple thing. You're not enough to solve your own problem. That is what we are saying today. But also what source everything. Ndị governor nkwere nke jere ntakara ya atakwa na. Oh, that is it.
mmadụ isi adịghị nkọ nke dị nkọ adị isi ha ejekwuhunu nta akara na ha amakwu na onye nwụrụ n'ụzọ akwa ya na-atụ ịghọtago. So mkpa anyị na-agbakwa nwanne, you must have hope na ihe ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị plant ya a seed. You must have hope. Ọ bụrụ na ị plant a seed ị na-enwe hope, nke ahụ rubbish, empty hope. But ndozi ọdịnala plant go anyị akọ na mkpụrụ, ịghọtara, anyị akọ na mkpụrụ. Disi mkpụrụ anụmanụ anyị kụrụ ga-epu ome, ịghọtago, ọ ga-epu ezigbote ome, ọ ga-epu ezigbote ome, because ihe anyị ji n'ala Igbo abụrụ obere ihe, ihe anyị ji n'ala Igbo abụrụ obere ihe, ịghọtara, because ndị mmadụ ama ha na onye na-ama ha mmadụ na-akpọ ya enyi m. Ala Igbo bụ virgin, anya be ha anya, ọ efe Thailand. So onweghị ihe ị ga-eme nwa ebe ahụ na-agaghị aga n'ihu. Kwa Buhari si a na-achọzi ime naira electronic money. So even ihe dị mma na-adịkwa ha mma, na-adịkwa chi ha mma. So na ihe mere bụ na ya aghọtaghị. We are always focused on this grudges, killing and massacre and blah blah blah. Those things enweghị ebe ọ ga-eduru anyị nwanne. Ka anyị hapụ n'ihe fe n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. A sị ihe ọbụla atọgwaratara n'ụwa atọgabịaghị n'igwe. Ihe ọbụla tọpụ n'eluigwe atọpụghị n'ụwa, na-agbụ ekere nwa ngwere erugo ọtụtụ. Onye ji mmadụ na ji onwe ya. Ndị Igbo gee m ntị. One thing m chọrọ from you, only one thing is let go. Let go. Let all these things let go. Can you focus on one problem? You are uneducated based on Igbo structure. So achọgodiri m ka unu nweta good knowledge of where you are coming from and where you are going. Every other thing will be added on this. First of all, ka anyị mara godi na ebe anyị si abịa, mara ebe anyị na-aga. Ị gaghị anọkọta somebody apụta sị gị na asị Israel bịa, nke a sị gị na ahụ Jewish, na-akụghịrị Igbo Igbo Jewish. Na this thing, it shows that you are not proper. You don't man isi. Your own is in Israel. What are you doing here? Is indigenous people of Biafra at the same time you are from Israel. So you indigenous. Indigenous means that you are Ipurome here. How come again you become a Jewish person or Judaism? You might hear that. Don't say you might hear that. You see, you are claiming something. In a claim something, say they have your own. It on was a run court. Say how can court answer that doesn't be here? So all is in and do something. Then you have to come from there. All indigenous. Indigenous means somebody origin from there. So you can't have say not just whatever is not justified. At the same time, indigenous. But no one is check. Yeah, simple because you don't have critical mind. You don't have logical mind. Because it's illogical. That argument is illogical. How can you say which Middle East? At the same time, you are answering indigenous people of Biafra. How can you explain that? Somebody will come and say, Eloha. Oh, but you say you are indigenous person. So it's better for you. Better. That is better for you. So that shame will not catch you. Because you will never me fair. He will never me fair. What about you? What you nature you can do? Israel nature in Nigeria. He's right. But I'm a lawyer. I cannot defend you in law court. Because he's an indigenous person. It's what you would do. So, which one can you follow? Ne would you call indigenous? You got that? So, if you only indigenous, so what then you got your one better for you. Gaburu oko, Gaburu, you got to go to brew. See, why you will not deny better for you. You got that? You will need you got to go. But okay, now call it a kahadron one. Oh, other money, me here. Because you are illogical, so you hear him on Yara, one non Yara hearing him. So that's the other one day, cousin. You are proud of how they say put it in Facebook. They say, what your man do wouldn't they be a friend? How come indigenous problem? There is one thing is religion. If you want to, you have right of religious worship. You got to go. But before you have religious right, you have religion. So which one is your religion?
inyezie those people ndị agha bụzi other religions right to worship whatever they want. But nke a bụ na unu na-claim that na unu si Middle East bịa. Then kekwene ka ị na-asịzikwa that name indigenous. Do you understand the meaning of indigenous? You got to go. Ịma ihe indigenous mean? Indigenous bụ na isi ebe a originally from here. So that thing aghọtaghị m ịkpọ Chukwu oke abịa ma n'otu isi Elohim n'abalị Eloha n'ehihie. So kekwenu the connection between these two. Which is the connection? So amagam, that's why in the all these things, they are secondary. Mweteko do uche, mweteko da akon uche. Then oga easier to pursue any desire or any ideology. Oga karagema ni matagodiri ihe. You got to go. Then you have common sense. Then you can use reason to approach whatever you want in life. But if you are behaving abnormal and trying to do something one or at all, you have to go cover because all gonna cause it. Yes, sir. Double one just Jiakagi check anything. Jiakagi just go against you. How can you say this? Because all one could that run add in Debo. When you give from come put that. When you give from because after Mebo Nede. Igbo, Israel, this, that. Ana m afọ ebe unu na-edegasị ya. Why gedezie Biafra ntọwa adịghị. Des Biafra unu si Israel bịa ntọwa adịghị. But ị adịzie ya Igbo, that means you are implicating other people. Because of a logical mind, you don't understand that you are oppressing people. You want to force people by force to follow you. That is not the right way. Give people, offer them whatever you want to offer them. Ọ bụrụ na that in na-ekwu bụ eziokwu, they will follow you one day. I'm telling you the fact. They can only give you time. They will monitor you. If you ezihi na-ekwu the positive, they will follow you. If you by force somebody, nwere ike follow you by force, but ọ bụ na nwere chance ọ bụ ọsọ. Ndị omena Christianity, unu ji fear jide ndị mmadụ for a long time. But that fear has one of them ran away from it. Today now, the pastor na ebuzi ozu because of asị unu na omenala nna gị na ha ndigasịrị ọgwụ na bụ unu niile. So ndị pastor ka jeze boss ọgwụ. Ọwụ na ọgwụ dị ebe ahụ pastor ha bịa ọgwụ ahụ egbukwe na. Ọwụ na datin pastor na-abọpụta na ọgwụ dị ihe ha na eziokwu na ọhụ magic ka ọ na-eme. Ọgwụ ahụ ga-egbu ya. Yes, because ọ wetere idol inside your father's land to worship, because Hana worship idol, happy. You got that? So that means all will go because he na makarị onwere knowledge, onwere knowledge, because he have knowledge to have knowledge of those kind of knowledge Hana use. I know how they get it. I know how it work. You got that? So I'm away. You want me Hana, but all knowledge you got that? So, they don't even implicate yourself there. Man, there is so many knowledge in life. So many knowledge in life. So it's better for you that than you see any that use. Oh, because of that your religion. Oh, because not for your Christian or Islam or Jewish. No. When there is something underground. There is something underground. Life itself is a force, is a spiritual force. Maybe what I had that. So until you understand in a life with a spiritual force, then you can go to him now. Marano kunu siaba na disi oka. Marano, how do you enter there? Be very careful. You got to go. Be very, very careful one day. Eba hono na aba. Because you henda neme. Henda neme. Oh, he ha chere. Obori ha chere. We ha name. And we go onye nwere ike ikpojege n'igwe apart from you. Nobody can develop this mind, only you, because all won't give the motor. Indeed, did them only 1 year old year. And when he jekatara church no one to develop this mind. Never. You can only go there and lose the mind. Nka he bridge ejije. Nka bridge ejije.
you lose way. So that's why ndị Igbo ji wee base na their own ordinary Igbo as the mind development. Ordinary Igbo means mind development, which is because of preconscious mind. That is why ndị be anyị ji wee debi otu ahụ. Brought to go to somewhere and meet one man. See, no, ndị Igbo have what we call seminar. Ihe a na-akpọ n'ụka ndị Igbo na-akpọ seminar, means of distributing information. Ịgbasa ozi ọma, onye ndị be anyị na-akpọ ịgbasa ozi ọma. Ịghọtago? So ọ bụrụ ihe niile unu fụ na be anyị today, that is strange. That is why our land is in upside down, is inversion. Our life is inversion, is upside down because of everything is upside down. And then when you get walk that place for the moment until you high and easy. When you walk because of inversion. That's why you have so much joy and and don't get it will be worse before you get better. You got to go. So maybe God don't know. Anyone then does your name, this thing you go about to pay name and you get you go to Zoom, the way meet you. Onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala Igbo, ị ga-akaba ahụ nwa gị n'ụtụtụ. Anyị ga-ewetakwara ụnụ ntakara anyị dịka anyị si wee kwuo. Ụlọ na nwere ihe m jiri aka ngwa ụlọ na nne m. Ọ bụ na m finish ya. Anyị ga-akụziri ụnụ ntakara ndị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ụnụ akụzieri ụmụ gị every blessed day ị ga-agwa ya. Ị na-asụ oyibo, ị ga-agwa ya n'oyibo. Na in the beginning, no egbe igwe agbara. Ọ gbara gbapụta mkpụrụ aka ise. Amadioha na ekenori na afọ na nkwa ya bụ ezi omume ezinori agba na ama oge ịfụnanya. N'ọnwa anwa adebe ihe na-anụ a, ọ ga-ebi ebe ọbụla obi n'ụwa. Freely and be loved by everybody. Then, after that, anya baa na the chapter 2, which is ihe ezinori ahụ menere. Ihe ha si ga ezi omume, gịnị bụ ezi omume a? Then chapter 2 aha kọwazie the ezi omume because the beginning ọ kọwara ya akọwa ka o si wee mee. Then abazie the chapter 2 ọ gwazie gị data ezi omume a nekwe ihe ọ bụ, nekwe ihe mgbe ndị mmadụ mere mistake, nekwe ihe mere ha mgbe ha mere mistake. Amadioha sendere ha amosu. Ịghọtago? Well, amosu wụ ihe ọ na-akpọ Sharia law today. Ịghọtago? So amosu ka dịkwa, ị gaghị afụ ya anya mana ọ ka na-emekwa. Oya ka ụmụ nwaanyị na-egbu ọkụ every month ha amosu that. Oya ka anyị ga-emekwa mgbe ọbụla ndị mmadụ kpara agwa na-adịghị mma ala akpụ arụ. Ịghọtago? Amosu na-akpụ arụ, kpụọ arụ, gbuo gwogwo ọkwa ọbara ka o ji eri. Ịghọtago? So ndị be anyị tupu anyị apụọ nọ anyị ga-agụgodere ndị be anyị ezi omume tupu. So onye ọbụla ga na-agụrụ nwa ya ezi omume. Ọ bụrụ na ịchọ nwa gị baa uru, ịchọ nwa gị ọ chọkwa ya na-atụ oyibo na-asụ Spanish ji na-asụ Amerịka, ọ ga-agụ nwa ezi omume as long as n'ọnwa ebido okenye na-agụkwa ezi omume nwa. Ezi omume, ezi omume, ezi omume. And ị na-agụ iwe n'ihe ọ bụ aka gị elu ka a na-afụ anya na obi gị dị ọcha. Ịhụ na ọ bụ aka gị dị ọcha. Man, this is man. Nekwe ekenori na afọ na nkwọ, nekwe Amadioha, nekwe man. Ọ man bụ ihe ejiji jide mma onye ọ wanyere orie. Ọ bụ aka gị na-acha ọcha, you must keep it the way it is. Ezi omume, ezi omume, ezi omume. Jiri ezi omume dịka uwe gị. Ezuna ori gị. Agbana mụgha gị. Fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya. Jiri ezi omume dịka uwe. Nwanne, nwa ọbụla e nyere ihe a orie ye. Nwanne nwa ahụ ahịa any day ọbụla ifuru ma 100 million years time ma okwute. Because ihe anyị na-arụ as a professional programmer awụgbe computer programmer. Ọ bụ ihe anyị tinye na kọmputa ka ọ na-aza anyị. Ọwụ na m chọrọ iri unu white, ama m program m ga-etinye.
here 1 million people bịa here mkpọrọ ụnụ ga-agbu na mmiri. ịghọtago? ama m program m ga I know ama m ihe idea, mara ihe concept, mara ihe content, mara ihe construct, mara ihe conserve. nwere ike mara ya. ịghọtago? Concept abstract. I know what your mind desire. So ama m how magic work. But bro ihe m na-akọ. Ama m all those things m nwere ike ime our people today to take all their mind kechie ya toya na akpa m. But that is not the case. Because as na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Ọkwa mụ na-ekpecha plate na village. After all this chaplet ke ha ofa lee na ụmụ ha mkpụrụ mmiri ka na-aṅụ. After the chaplet you see. So ihe ọ bụla anything of them planted today inside you, I will reap it tomorrow. So it's better for me to plant good so I will reap good. Because someone ọgwụgwọ mmadụ 20 ka anyị nwetara, mmadụ 20 aha ga-anwe the whole company nọ n'ala Igbo, anyị ga-enwe 90% of it. Tinye ego gị. Tinye ego gị n'ala Igbo, company nọ ebe aha 90% anyị nwa ga-eme, mkpụrụ mmadụ 20 ha ga-enwe. Why? Because knowledge is power. Knowledge is power. Not ọbụrụ na ekwu ọnụ, knowledge. Ala adịghị mma uru ndị nze. So ala Igbo adịghị mma benefit to us. Ma ọ bụ na ndị Igbo mara ihe, then head shift to eme paradigm shift to Igbo commerce, distribute commerce to Igbo land. But mba, ha chọrọ ebe ọ na-aga aga Lagos. Mana nsogbu adịghị nwanne, ọ ga-adịba oge ọzọ anyị ga na-ewetara ozi ọma mbọsị ọbụla anyị nwere ike. Ọsọkwa ya bụ na everyday we don't care. Nwanne ihe anyị na-eme bad too much. Anyị na-eme so many things, but to still yet we squeeze out time. You got to squeeze you out time. Bịakwa gwa ụmụnna anyị ozi ọma anyị na-eji abụrụ ka ndị mmadụ gbakọọ n'ọbụ na if one person who need it sees it. Anyị nwa na onwe anyị, if we lose one sheep only, ofu mkpụrụ atụrụ, isi mgbaka na-eme anyị na anyị lose ofu mkpụrụ atụrụ. So our message, if our message nwete one single person, imagine power of this message I need distribute. You don't know the power. If you know the power, or because of ịkara n'ụwa, mgbe ewo ipo isi n'ụwa pụta gbagotere n'igwe, ịmara na message anyị na-ebu ebe n'ọwa aka nchawa. Ị ga-agba ajụ njụrụ ụnụ, kedu ihe mere Delilah ji wee na-ajụ Samson kedu ebe ike dị? Mbọsị ịgwa m ihe Delilah na-ajụrụ Samson ebe ike dị mgbe aka ọtụrụ mbọ ụkwụ ya ka ọtụọ mbọ aka ya ma still ike ka dị. That meaning of that thing, mbọsị ịghọta ya, ị ga-ama ihe bụ ezi omume, ezu n'ori, agba na amụgha. Ifụ as long as ijighị ihe a, ịdaga iwu ụwa. So onye ọbụla mere gị anything n'ụwa, ụta agaghị adịrị ya. Ụta agaghị adịrị ya. Mana ọkwa enye ogwe nwanọsi ike o. Aka nrikwu aka onye ahụ mekwere gị datị na a ga-abịakwara ya ụgwọ. So unu ga na-eme onwe unu, as long as asị na ọ dị ka ọ dị kpọsọ, ọ dị ka ọ dị egoro. Duru mmụọ buo mmadụ, duru mmadụ jee mgbarụ, ọ ihe ga na-afụ. Duru mmụọ buo mmadụ, duru mmadụ jee mgbarụ, ọ ihe ga-afụ. Simple, nwere ihe ọzọ. Because ọ bụrụ na ị maghị source of life, you can never live a decent life. You can't. For you to live a decent life, you must know source of life. That's all. So ndị be anyị, earlier is better for them. We change the ways we do things, go another way. Ọ ga-adịrị anyị easier. Ọ ga-adịrị anyị better. We capitalize on this Igbo, developing Igbo, our children, from ntakara to ntọala. Nwanne mgbe ị ga-enwere onwe gị ga-adị ama, ị gaghị emedepe m, ị gaghị ekwu kpaka m. A na-arụ a construction, you construct yourself, you become a man. The center, you construct obodo, ọ bụrụ country. Nweghị mgbe mmadụ ga-enye gị never. Nobody will give it because ị bịara match, onye ọbụla bịara match, onye ọbụla bịara ịgba bọọlụ, onye ọbụla bịara ịgba bọọlụ. So nweghị onye ga-anọkọta Barcelona na-asị Madrid bịa nya buruzie cup maka anyị bụ Madrid. No, ọsụkwa ya bụrụ the weakest team, ọ ga like it. Ibido mgbe ahụ Madrid sef kwa ya bịa wepụta the whole power ya niile. Ịhụ na mgbe Madrid na Barca gba ndị na-enweghị isi ka ha na-lose match, ịmaghị. So it's better until ndị Igbo just focus on Igbo development
based on this ezi omume ezinụlọ agba na-ama ụgha ịfụnanya. Oh, the ịfụnanya can only come when we say ezi omume ezinụlọ agba na-ama ụgha. Then ịfụnanya come. You nweghị ike inwe ịfụnanya by imagination. I'm telling you, you are fake. Onye ọbụla gwara gị otu ahụ ọfụrụ gị n'anya o fake. Fake wụ ihe a ịghọtago. But nsogbu adịghị ụmụ ibe ya dịrị na maka ije nọpụta.